Bonjour les élèves, bienvenue au cours de français. J'espère que vous allez bien. As I told you, even in the previous lessons, that we are going to speak in French more and more. Today, we are going to talk about museums. Aller au musée, to go to the museum. Connaissez-vous le musée le plus célèbre de Paris? Connaissez-vous le musée le plus célèbre de Paris? Do you know the most famous museum in Paris? It's called le musée Louvre, and generally we also call le Louvre. So we don't say the museum. Le Louvre est le musée le plus célèbre de Paris. You might have heard of Mona Lisa, the painting. Where is it kept? It is kept in the Louvre Museum. And Mona Lisa in French is called la Joconde. La Joconde est une peinture. La Joconde est une peinture, means la Joconde is a painting. La Joconde est gardée, la Joconde is kept au musée du Louvre, au musée du Louvre. So, in this particular class, what we are trying to do is to give you the understanding of a museum. On garde les objets historiques dans le musée. On garde les objets historiques dans le musée, meaning we keep historical objects in the museum. Maintenant, on va voir comment aller au musée. Now we are going to see how to reach a museum. For example, we are at the university called La Sorbonne. We have heard about this university in our previous lesson. Sorbonne is one of the oldest university of the world. So from Sorbonne, which is located on one side of the River Seine is the river that passes through Paris. So we are on one side of the river Seine and we are going to the Louvre Museum, which is on the other side. So we come out of the university and we have an imaginary conversation with a passerby. Bonjour monsieur, bonjour. Comment aller au musée Louvre? Vous allez tout droit, vous êtes sur le quai de Seine, vous prenez le pont des Arts et vous traversez la Seine, vous êtes sur l'autre côté, puis vous marchez vers la gauche, plus tard vous tournez à droite et vous êtes devant le musée de Louvre. So, now we will go by the conversation once again. So, when we asked, bonjour monsieur, the monsieur replied, bonjour, comment aller au musée Louvre? Comment aller au musée Louvre? How to reach Louvre Museum? He said, vous allez tout droit, vous tombez sur le quai de la Seine, you walk straight and you will be on the bank of River Seine. Vous tournez à gauche, you turn left, vous marchez tout droit, you keep on walking straight, vous trouvez le pont des Arts, you will be in front of Les Arts Bridge, le pont des Arts, it's called the Bridge des Arts because the Academy of Arts is situated next to this bridge. Et vous traversez la Seine, you cross the river Seine, puis vous tournez à gauche, again you turn on the left, vous marchez tout droit, you walk straight, à votre droite,
le Louvre est situé. The Louvre is situated on your right. So, in these courses, what we are trying to learn time and again, how to reach a place, how to take directions. And if you remember, in the previous lessons, we have also learned how to give orders, instructions and advice. So, marcher tout droit means walk straight. Tourner à droite means turn towards right. Tourner à gauche means turn towards left. Dans le musée, il y a des peintures. Dans le musée, il y a des peintures. So, here we will learn a set of new French words. Dans le musée, il y a des peintures. In the museum, there are paintings. Il y a des sculpteurs. Il y a des sculptures. Il y a aussi les manuscrits. Il y a aussi les manuscrits. Manuscrit is manuscripts. So, there is painting, there is sculpture, there are manuscripts. Les manuscrits sont en papier. The manuscripts are made of paper. So, now, in the museum, on trouve aussi les bijoux. We have learned this word in our previous lesson. Les bijoux means the jewelries. Dans les fouilles historiques, in the historical excavations, whatever we find, we keep them in the museum. So, coming back to the museum, donc, dans le musée, il y a des peintures, des sculptures, des manuscrits, des bijoux anciens et il y a aussi les objets qui concernent la civilisation. And there are also objects which are related to the civilization. So, in the next few minutes, we are going to revise a few set of adjectives that we have learned in the previous lessons, like ancien. Ancien is ancient. Moderne is modern. Vieux is old. Vieille is old. Jeune is young. So, on va aller à l'hôpital pour voir un ami. On va aller à l'hôpital pour voir un ami. We are going to go to the hospital to see a friend. Notre ami Jacques a un accident de voiture. Notre ami Jacques, our friend Jack, a un accident de voiture, had a car accident. So, dans l'hôpital, il y a la réception. Dans l'hôpital, il y a la réception. In the hospital, there is a reception. On va à la réception. We go to the reception. Il y a une dame qui est à la réception. There is a lady who is at the reception. Il y a une dame qui est à la réception. Remember, we are learning a new pronoun, qui. That means who. Il y a une dame qui est à la réception. On demande la dame, bonjour madame. Bonjour madame. La dame dit bonjour. The lady says bonjour. Où est-ce qu'on trouve notre ami Jacques? Où est-ce qu'on trouve notre ami Jacques? Where can we find our friend Jack? Notre ami Jacques. So this lady asks, vous savez son nom de famille? Vous savez son nom de famille? Do you know his surname? Oui, Jacques Delors.
Jacques Delors. So Jacques' full name is Jacques Delors. La dame, il est à la chambre numéro 325. Il est à la chambre numéro 325. He is at the room number 325. Comment aller à la chambre numéro 325? Comment aller à la chambre numéro 325? La dame, vous marchez tout droit, vous êtes devant l'ascenseur. Vous marchez tout droit, vous êtes devant l'ascenseur. Prenez l'ascenseur au troisième étage. Prenez l'ascenseur au troisième étage. Quand vous sortez, prenez la gauche. C'est la troisième chambre à votre droite. C'est la troisième chambre à votre droite. So, I'll just say it once in English, just for your better understanding. She said, go straight up to the lift, get down on the third floor, and come out of the lift, take left, and it will be the third room on your right. So I would request you, now onwards, please try to follow in French entirely and try to look for those words in the dictionary. So we are meeting our friend Jacques, who is at the hospital, and he had an accident. Comment allez-vous, Jacques? Comment allez-vous, Jacques? Je vais bien. Je vais bien. Jacques répond. How are you, Jacques? Je vais bien. Tu as un accident. Tu as un accident. Oui, j'ai un accident devant l'université. J'ai un accident devant l'université. J'ai cassé mon pied. J'ai cassé mon pied. Now, in this particular lesson, we are coming back to the concept of the prepositions. À l'université, devant l'université, à l'école, and just to repeat the same norms about the prepositions. Je vais à l'université because it starts with U. When it's a masculine word such as restaurant or certain things like boulevard, it becomes O. Je vais au boulevard. I am going to the boulevard. Je vais au restaurant. And when it is a feminine word such as boulangerie, pharmacie, banque, poste, all those words that starts with la banque, la poste, la boulangerie, it goes back to à la. So, in this particular lesson we have learnt once again how to take directions. Now we will go to a completely new situation, that is le théâtre. Vous savez, le théâtre c'est quoi? What is a theatre? So, theatre has two meanings in French. One is the theatre, the place, and the other one is theatre, the play. Connaissez-vous un écrivain français célèbre qui a écrit les pièces de théâtre? Do you know any famous person from France, famous writer from France who has written plays? Molière. Molière is one of the most popular till date playwright from France. On va voir la pièce de Molière. We are going to see a play of Molière. On va aller à la Comédie Française. On va aller à la Comédie Française. La Comédie Française
est un théâtre très ancien. La Comédie Française est un théâtre très ancien. Dans la Comédie Française, on va voir une pièce de théâtre de Molière. I hope you understand. I'll just give a small resume in English this time. We are going to the Comédie Française, which is a very ancient theatre, to see a play written by Molière. Au guichet du théâtre, at the counter of the théâtre, au guichet du théâtre, je veux 3 billets. Je veux 3 billets pour la pièce de Molière. Je veux 3 billets pour la pièce de Molière. I want 3 tickets of Molière's play. Combien ça coûte? Combien ça coûte? How much does it cost? 45 euros, s'il vous plaît. The person at the guichet, the person at the counter says 45 euros, means 45 euros. Voilà 45 euros. Merci, madame. So when we enter a theatre, now we are going to learn something new. Have you heard of ordinal numbers and cardinal numbers? One is cardinal number, and first corresponding one is the ordinal number. 2 is cardinal number, second is ordinal number. So now onwards, we are also going to practice in the few next lessons the ordinal numbers and cardinal numbers. So, entrez par la 3e porte à droite. Entrez par la 3e porte à droite. Entrez is the imperative tense of entrez. Entrez means to enter. Entrez par la 3e porte. What is 3e? So coming back to ordinal numbers, première means the first, deuxième means the second, troisième means the third. So now we are going to practice first the ordinal number up to 10. 1, première, 2, deuxième, 3, troisième, 4, quatrième, 5, cinquième, 6, sixième, 7, septième, 8, huitième, 9, neuvième, 10, dixième. So, premier means first, deuxième means second, troisième means third, quatrième means fourth, cinquième means fifth, sixième means sixth, septième means seventh, huitième means eighth, neuvième means ninth, dixième means 10th. In the next lesson, we are going to learn more ordinal numbers, but let's practice with these first 10 things. Remember one thing, if something ends with only 2, like if there are only 2, like first class and second class, and there is no third class, then in French we say première classe and seconde classe. So, only for the second, we have 2 words in French, deuxième and second. Second becomes seconde if the word is feminine. For example, there are 2 doors, la première porte et la seconde porte. There are 2 classes, la première classe et la seconde classe. And if the word is masculine, for example, there are 2 pens, le premier stylo et le second stylo. So, remember this thing that if there are only 2, then deuxième becomes second. So, entrez par la 3e porte à droite means
enter by the third gate on the left. So, with this thing we have come to the end of this class, but before we finish the class I would request you to do a little bit of research on certain things that we have learned today. One, le musée Louvre Museum, you can see it, and you can also have a virtual tour of the museum on the museum website. The second thing, la Comédie Française and les pièces de théâtre de Molière and the plays of Molière. With this, I wish you a very good week ahead and bonne continuation, bon courage, à la prochaine et au revoir.